Well, a hugely significant split in Poland, really far-reaching consequences for what you're seeing happening, where, of course, you do have in Poland right now the nationalist, Eurosceptic president, Karol Nawrocki. Now, he and indeed Poland's opposition very unhappy, the Conservatives, about the state of Poland in terms of the EU restrictions, the so-called Green Agenda. And President Nawrocki again putting forward for the second time this request for a referendum on whether Poland should continue to implement these EU rules, these EU policies. He's tried this before, it was rejected, and he's put forward another question simply saying, this would be the referendum question, are you in favour of Poland implementing the European Union's climate policy? That doesn't seem to me to be particularly controversial. Zielony Ład i ETS to wyższe ceny energii, spadek konkurencyjności gospodarki czy upadek produkcji rolnej. Ma to szczególne znaczenie dla państwa polskiego, a zgodnie z artykułem 125 ustęp 1 i 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w takich właśnie sprawach głos powinien należeć do narodu. Dlatego zgodnie z wcześniejszą obietnicą podjąłem decyzję o skierowaniu wniosku do Senatu o przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum. Polacy muszą mieć prawo bezpośredniego wyrażenia opinii w sprawie konsekwencji Zielonego Ładu. Pytanie, które należy postawić, jest proste i uczciwe. Czy jest pan, pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej? Well, thank you so much to Outskill for sponsoring today's video. And we did recently see an example of how powerful AI is becoming when Anthropic had to pull one of their models off the internet, Claude Fable 5. Now, the ban was lifted and Fable 5 came right back online. But this shows you the sort of power you're seeing sitting inside Claude at the moment. And so that's why you should consider joining the Claude Mastery Sprint. This is a full deep dive into Claude. Now, this will be taking place this weekend, Saturday and Sunday, 10 a.m. to 7 p.m. Eastern Time. A huge number of people across the world have already gone through this. And in 2 days, you'll run deep research with Claude, build your own artifacts and dashboards, connectors that automate boring stuff, even your job search. And you'll get hands-on with Claude Code. And if you sign up now, you'll also unlock 3 bonuses, 50 secret Claude codes, and a complete AI prompt library and a personalized AI toolkit builder. 2 days could change the next 2 years. Sign up for your seat before they run out. See the link below this video, and indeed you can scan the QR code on screen now. What you're seeing the Polish president also do on a range of issues, and you can see this, he's trying to essentially block and veto some of the pro-EU Donald Tusk government agenda. For instance, this being a windfall tax on oil companies. And you can see there the president setting out his opposition to this and referring it to the Constitutional Court in Poland, arguing that it could end up with consumers paying higher prices. Now, in terms of the referendum request on the EU's Green Agenda, of course, members of the Polish government, which is a pro-EU government, not very happy at that prospect at all. But there has been a massively significant split in Poland, and this relates to the Conservative opposition, the Law and Justice Party, who have just seen a massive split between the leadership and the former Prime Minister of Poland, Morawiecki, in a split that has had massive consequences in Poland.
Nie wam planów, bo pewnie mieliście już jakieś plany dotyczące tego. Właśnie będziemy o tym wszystkim rozmawiać, ale to tak w sposób bardziej demokratyczny ze Panie wszystkich. premierze, jeszcze pytanie o to przekazanie do rzecznika dyscyplinarnego. Czy to jest tylko formalność? Szanowni Państwo, ja tylko jeszcze jedną rzecz chcę dodać. Zgodnie z tym, co zostało w piątek ogłoszone przez pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, to są słowa pana prezesa, przestaliśmy być członkami Prawa i Sprawiedliwości. To było oświadczenie prezesa, lidera partii w piątek, który poinformował, że komitet polityczny ma dzisiaj przyjąć to tylko do wiadomości. W związku z tym też pan premier, tak jak przed chwilą powiedział zresztą, złożył, a to jest poważna sprawa, rezygnację z szefostwa w Europejskiej Partii Konserwatywnej. So yeah, effectively what you're seeing here is just the most gigantic split. Morawiecki launching a new parliamentary group with about 40 MPs, this being part of Development Plus it's called. That would become the third biggest group in Parliament to show you the scale of this split, and there just seems to have basically been an internal falling out. Now, you can see in terms of what this means, it actually helps Donald Tusk's party, clearly has a lead there with various other parties languishing behind Tusk's alliance. And you can see, for instance, one Law and Justice MEP of the Conservatives giving his verdict on this. Powiedzieć nawet jednego złego słowa o Mateuszu, dlatego że przez 8 lat naszych rządów, 6 lat jego premierostwa zawsze go broniłem. Mówiłem, że jest najlepszym menadżerem w Europie i nadal tak uważam. Ma największe pojęcie w obozie prawicowym w Polsce, jeżeli chodzi o gospodarkę, ekonomię, jeżeli chodzi o to, aby sprawiać, aby Polska była bogata. Jest po prostu ekspertem, który wyszedł ze środowiska, jak to niektórzy uszczypliwie mówią, banksterów, ale przyniósł ze sobą doświadczenie i wiedzę, której mało kto ma w Polsce i w Europie i nadal tak uważam. So yeah, we have to wait and see what happens next here, but a massive split in Poland at a critical time, given the amount of debate at the moment in terms of the direction of Poland, in terms of EU policy, and it'll be interesting to see where this goes and what Morawiecki does next. Te przepychanki partyjne, gierki partyjne, dlatego wspólnie 40 posłów i senator postanowiliśmy założyć klub parlamentarny. I będzie to nasze forum do działania na przyszłość, forum polityczne. Ponieważ w ramach Stowarzyszenia Rozwój Plus prowadzimy bardzo dużo działań, inicjatyw o charakterze eksperckim, rozwojowym, think tankowym, a tutaj będziemy mieli polityczną płaszczyznę do działania. W rzeczywistości to już się stało, ale naprawdę nie chciałbym poświęcać temu dzisiaj za dużo czasu. Stało się to, co od paru dni kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości obwieszcza, potem robiąc 2 kroki do przodu, 1 do tyłu, następnie odwrotnie. Nie chcemy się wdawać w tego typu przepychanki i gierki, bo one nikomu nie służą.